good to be here. Anyone here new who doesn't know me? Ada yang belum kenal saya di tempat ini? Ada yang nggak kenal? Okay, so I assume all of you know me then, yeah? Ya, semua kenal beliau. You know, the difference between Pastor Peter and I, Perbedaan antara Pastor Peter dan beliau, yeah, he will just preach, yeah? Yeah, he will, yeah? He's a substance-driven man, yeah? dia orang yang langsung. Dia akan langsung berbicara kepada saudara. But as for me, it's very important that you engage with me. Ya, So when I preach, I will look into your eyes, and if any one of you closes the eyes, not because you are filled with the Holy Spirit, but because you're tired, yeah, I will not leave you alone, yeah. Oke. Kalau bagi beliau, dia akan selalu berusaha memperhatikan setiap saudara. Ya, saya akan melihat mata saudara. Kalau ada yang terpejam, bukan karena Roh Kudus sedang berkarya, saya akan membangunkan saudara. Okay? Oke? Yeah. So engage with me when I say something. Agree with me, because when you agree, then you will become yours. Ya, ketika saya berbicara, kalau itu saudara perlu meresponnya sehingga saudara mengerti apa yang dibicarakan. Amin. Okay. How do you agree? Setuju saudara? Amen. That's Amen. what amen means. Amen means I agree. Ya, Yeah. itulah kata Yeah? amin, artinya It shall be saya done setuju. so. Yeah. Ya, akan terjadi sesuai dengan iman Yeah. saudara. So respond with amen. Yeah. And respond with with alerted eyes and mind. Yeah. Ya. Ya, respon dengan amin, respon dengan semangat, kelihatan dari muka saudara dan mata saudara, betul? Okay. Amen. So actually Nepali congregation, they're used to me. So when you come to our congregation, you'll notice people will go amen with their eyes, like this. Yeah. Ya, jemaat Nepali begitu terbiasa dengan saya ketika mereka merespon amin, kelihatan dari mata mereka sungguh-sungguh mengaminkan itu. Yeah. And it's not because none of them sometimes some people go to sleep, yeah. But it's understandably, many of them actually work until very late. I know some of you work late, but some of them work in the restaurant. Saturday night, they work past the midnight. So come home like at 1 a.m., 2 a.m., and then some of them live in Tin Shui, have to come. So they only sleep like 4 hours and come to church, yeah. Ya. Ya, ada juga sih yang tertidur. Karena mereka kebanyakan ada yang kerja di restoran, bisa Sabtu malam, bisa sampai tengah malam, sampai udah hari Minggu subuh. Ketika mereka juga ada yang tinggal di Tin Shui dan mereka datang ya mungkin capek gitu ya. Seperti kalian mungkin juga semalam kerja sampai malam juga gitu ya. Yeah. So some of you are here after working very hard for the last 6 days, and some employers very tough, and you have to wake up. So in our congregation also, there's this sister who has to wake up like before 6 and have to work until very late at night. So some of you, if you are going through that, please know God is with you and He will give you the strength that you needed. Ya, Ya. mungkin saudara juga bekerja Senin sampai Sabtu itu bekerja keras dan mungkin tidur telat. Ada juga seorang jemaat di Nepali, dia juga kerja dari pagi setengah 6 sampai telat tiap malam, saudara. Tetapi saudara, kalau saudara di dalam gereja tetap bersemangat, amin. Amen. Yep. So whenever I get tired, I look at the sister, the lady, and I get strengthened, encouraged, because she works so hard and she doesn't lose her smile. She's always joyful. Ya, ketika saya berkhotbah, saya selalu melihat sister yang itu yang kerjanya capek, tetapi mukanya selalu tersenyum. Itu memberikan kekuatan bagi saya. Right? Amen. Yeah. So being happy, being joyful is a choice. Ya, saudara, untuk menjadi sukacita, penuh kegembiraan itu pilihan saudara. Yeah. Yeah. Joyful is a choice. Ya, kesukaan itu pilihan saudara. I make a decision. I choose to be joyful Saya memutuskan, saya memilih sukacita in all situations. dalam segala situasi. And that's what God said. Be joyful. Rejoice always. Itu yang dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Amen? So all of us, we're going to make a decision, a choice to rejoice right now. Ya, setiap kita Always, harus ya. memutuskan saat ini untuk bersukacita. Amen? Amen. Amen? So let us fill our heart with joy right now. And the way to do it is, just say with me, I decide to be joyful. Untuk memutuskan itu kita katakan bersama-sama, aku memutuskan untuk bersukacita. Amen. 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 This series is a miracle series. Ya, seri khotbah ini adalah keajaiban. It's a miracle series. Yeah. Why is it a miracle?
Kenapa keajaiban, saudara? Yeah, well, that's what we're going to look at today. Last week you covered on the miracle of the moment, right? Today, miracle of the message. Hari ini kita akan melihat keajaiban pesan. Yeah. Ya. And the message, message, another word for message is the word. Yeah. Someone who brings a message brings a word, right? Ya. Ketika kita berbicara tentang pesan, itu berbicara tentang perkataan, betul ya? Perkataan. Which word? Perkataan apa? God's word. Perkataan Allah. Yeah. So, and when God's word comes, the miracle happens. Ketika perkataan Allah datang, mukjizat terjadi. Amen. Amin. Amen. Yeah. So our text message today is Hebrews. Ya, teks kita yang utama hari ini dari kitab Ibrani, Chapter 1, pasal pertama, verse 1 to 2. ayat 1 dan 2. Let's read it. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Oke. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Amen. Amen. Do you know what that means? You Saudara just tahu read? arti daripada firman Tuhan ini? Yeah. You know, it says long time ago, God used to speak to people through prophets, by prophets. Ya, jadi Time to sebelum time. itu Allah selalu berbicara kepada umat manusia hanya melalui nabi-nabi. Yeah. But what happened? When Jesus came, you know what happened? When Jesus came, God spoke by Jesus. Ya, tetapi setelah itu ketika Yesus Allah menjadi manusia, Allah berbicara tetapi melalui Yesus saja. Yeah. God spoke God's message, God's word Ya, perkataan Allah, pesan-pesan Allah, kebenaran Allah by Jesus. hanya melalui Yesus. Yeah. And this means not only time to time through the prophet, it means God speaks to people, his message, his word all the time. Ya, berarti kalau kita baca dari perjanjian lama sampai sekarang, Allah selalu berbicara kepada manusia, perjanjian lama melalui nabi. Let me explain to you by reading this, what I just said, by reading John. Ya, saya ingin jelaskan kepada saudara, kita akan baca di dalam Injil Yohanes. Yeah. So it will make more sense to you what it means. Yeah. Jesus, you know, Jesus comes, so now God speaks to us all the time. What does that mean? I'm going to explain to you by reading John chapter 1. Ya, saudara akan mengerti bagaimana apa yang saya maksudkan. Allah berfirman kepada kita selama dari perjanjian lama sampai sekarang. Kita baca dalam kitab Injil Yohanes. Yeah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Did you really get it? Saudara mengerti ini? Yeah, this is not an easy one. When I first read it, I thought, what? The Ketika word was God? Ya, ini nggak gampang. Ketika saya baca pertama kali, ya apa firman Tuhan menjadi Allah? It says, in the beginning there was a word. In the beginning when there was nothing, what it was there was the word. Ya, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. And the word was God, it says. Dikatakan firman itu adalah Allah. Yeah, and then through the word, through him, everything was created. Dan bahkan melalui dia, melalui firman itu segala sesuatu diciptakan. And that word, we go down to verse 14, it says, and that word became flesh. Ya, kalau kita baca 14, firman yang menciptakan, firman yang bersama Allah, dan firman Allah itu, kemudian firman itu menjadi manusia. And dwell among us. Dan diam, tinggal di tengah-tengah kita. That word became flesh and dwell among us. Who is this word? Ya, firman itu yang dulu menjadi manusia dan tinggal bersama kita, siapa firman Tuhan ini? Jesus. Yesus. That word is Jesus. Firman itu adalah Yesus, So, anak Allah. and who is Jesus? He's God, the word whom everything was created from. He actually came
as a flesh, human being, yeah, like you and I, and dwell among us. Ya, kita tahu bahwa firman itu yang adalah Allah sendiri, akhirnya dia menjadi manusia, punya daging, tinggal di tengah-tengah kita. Yeah, and He's the Word. Tetapi dia tetap adalah firman. So, when Jesus came, He not only brought message to speak God's Word, Kalau kita mengerti, Allah itu menjadi manusia melalui Yesus, tidak He hanya not only membicarakan spoke firman God's Tuhan. Word, He is the Word Himself. Bukan hanya dia menyampaikan firman Allah, tetapi dia adalah firman itu sendiri. Do you get it? Saudara mengerti? Jesus is the Word, and now the Word dwells within us. Dan kemudian kita tahu bahwa Yesus adalah firman kebenaran itu, dan firman itu tinggal di dalam kita. Yeah. So now, do you understand the Hebrew that we read earlier? It's not only, yeah, God is saying before He used to speak through a prophet, through a person, yeah. But now, God's word dwells among us. It's with you. Jadi kalau kita lihat tadi hubungannya bacaan pertama bahwa Allah berfirman melalui anaknya, tidak begitu saja. Kalau kita hubungkan di sini, firman itu menjadi manusia dan tinggal di dalam kita. Tidak berbicara kepada kita, tapi Yesus adalah firman itu sendiri. Who has Jesus inside of you? Siapa yang punya Yesus di dalam saudara? Who has Jesus in you? Kita punya semua Yesus. Yeah. That means you have the word in you. Berarti kalau ada Yesus dalam saudara, berarti saudara memiliki firman kebenaran itu. Man, do you get it? Amin. The message, God's word is in you. Pesan Allah, firman Allah itu di dalam saudara. That is what it means to have Jesus in you. Itu berarti apa yang dikatakan kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Yeah, that's why it's a huge miracle. It's when Jesus came, something big has changed. The word that God only spoke through the prophets on special occasions, now that word is within us. Itulah All the time. keajaiban daripada pesan. Allah firman itu menjadi manusia dan tinggal di dalam kita. Amen. Amin. So say with me, the word is in me. Katakan bersama-sama saya, firman itu ada di dalam saya. Amin. Message of God is in me. Pesan Allah ada di dalam saya. Amen. Amen. Who has heard of the expression abide in Jesus? Siapa ingat perkataan tinggal di dalam aku? Abide in Jesus. Tinggal di dalam aku. Yeah. Ya. You know, sometimes I see, these days a bit less, but there was a time in season, yeah. You know the grape vine, that picture, in church or Christian homes, they used to put up that vine picture. In Indonesia also too. Nah, Some saudara, in saya memiliki gambaran, kadang-kadang kita menemukan gambar-gambar seperti buah anggur ya, ranting buah anggur, kita punya itu, mungkin di rumah-rumah saudara punya gambar itu sebagai yeah, orang you Kristen, see that? And ya. whenever you see that, oh, that's a Christian home or Christian, place, because it describes Jesus being the vine and we are the branches and the branch abiding in the vine, right? Ya, mungkin saudara punya gambar itu, kita itu ketahuan kita orang Kristen, menggambarkan Yesus adalah pokoknya dan kita adalah cara-cara dengan Right? buah-buahnya. Yeah, that's actually from John 15. Ya, itu dari Injil Yohanes pasal pasal ke-15. Okay? And abiding in Jesus, that expression, abiding in Jesus means abiding in His Word. Tinggal di dalam Yesus itulah artinya tinggal di dalam firman-Nya. Do you get it? Yeah. So when the pastors, keep on telling you abide in Jesus, he means abide in the Word. Ya, kalau When the Bible says abide in Jesus, it means abide in the Word. kalau firman Tuhan mengatakan, kalau khotbah mengatakan tinggal di dalam Yesus, itu berarti tinggal di dalam firman kebenarannya. That's what the Bible says in Itu John yang 7, sorry. Ya, di dalam Yohanes 15:7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Do you get it? Yeah, if you abide in Jesus, that is the Word abide in you, then whatever you ask, it will be given to you. Ya, itu janji Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, firman-Nya tinggal dalam kita, mintalah apa saja, saudara akan dipenuhi. Amin. Do you get it? Many Christians live a life of not seeing their prayers answered. We live a very weak life, not a powerful life. Praying and having that the prayers answered. We're meant to live that kind of life. Saudara, banyak orang Kristen hidup dalam kelemahan ya, berdoa tidak dijawab, ya mengharapkan sesuatu dari Tuhan tidak menjawab. Seharusnya kalau kita tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan dalam kita, firman Tuhan ini akan tergenapi dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita minta akan digenapi. Amin.
Amen. But many Christians don't live that kind of life. They pray and prayer not answered. Tapi banyak orang Kristen hidup dalam kehidupan di mana mereka berdoa tetapi tidak ada jawaban. Why? Kenapa? Because not abiding in the word, not abiding in Jesus. Kenapa saudara? Karena tidak tinggal di dalam Kristus, tidak tinggal di dalam firman-Nya. Let's read some more from this chapter. Mari John kita 15. Let's read a few verses earlier, 4-5. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 15, 45 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. You see? It says, if you don't abide, Jesus saying, if you don't abide in me, in my word, in my word, that means you cannot bear fruit. You cannot do nothing actually. Artinya gampang saudara. No miracle. Kalau tidak tinggal di dalam aku, di dalam No firman power. kebenarku, tidak ada buah, tidak ada kuasa. No fruits. Tidak ada buah-buah. We do ministries or we do all this, but no fruits. Just hard labor, hard work, but no fruits coming out of it. Tidak boleh melayani ini, melayani itu. Kita bekerja keras tetapi tidak ada buah. Kerja keras kita tidak menghasilkan buah. That's what happens when we don't abide in the word. Itulah apa artinya ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan. The word of God. Firman Tuhan. We need to have the word of God in us. That's what it means to have. People say, I believe in Jesus, and they never read the Bible. Nah, saudara, itu adalah artinya berbuah kalau kita tinggal dalam firman Tuhan. Tetapi banyak dari kita tidak pernah baca firman Tuhan. Then I want to ask them, do you really believe in Jesus? Are you sure Jesus in you? Makanya saya akan bertanya, kalau tidak berbuah, kamu benar-benar tinggal dalam Kristus, kamu percaya kepada Kristus? Right, because believing in Jesus is to have His word in us. Percaya kepada Kristus itu artinya ada firman kebenaran. So the Bible, the word of God, tahu Alkitab, firman Tuhan, it's not meant to be in the bookshelf. It's not meant to be in your bedside. It's meant to be in you. Alkitab tidak hanya bukan untuk di rak-rak buku, di tempat tidur kita, tetapi harus ada di hati kita. Some people use the Bible as some kind of security thing next to the bed. It will protect me, but never read it. Orang pakai Alkitab untuk perlindungan, saudara. Dekat-dekat ketika saya tidur, tetapi tidak pernah baca firman Tuhan. It's not the book that will protect you. It's the word in you that will protect you, give you power, and change your life. Bukan bukunya, saudara, tetapi kebenaran firman-Nya akan melindungi saudara, memberikan kuasa bagi saudara. Amen? Amen. So, and reading the Bible, it's not just like, quickly, like a religious duty and then tick off down daily reading. It's not a religious duty. Membaca firman Tuhan juga buru-buru gitu, seperti tugas, seperti orang-orang agamawi, pokoknya kejar tayang dan sebagainya. That's not meditating the word. Itu tidak merenungkan firman Tuhan. You heard, people, pastors will always tell you meditate the word of God. Sering saudara dianjurkan untuk merenungkan firman Tuhan. Who meditates the word of God here? Siapa merenungkan firman Tuhan di tempat ini? You do? Yeah. Hey, how come so many of you raise your hand when you say, who has Jesus? So many of you. And I asked, who meditate the word? And then not so many, Saudara, what ketika saya happened? tanya, berapa banyak saudara punya Yesus dalam hidup saudara? Semua angkat tangan ketika merenungkan firman Tuhan, hanya sedikit. At least, I will meditate the word of God. Who Saya akan will merenungkan firman meditate the Tuhan. word of Siapa God? saudara katakan? Saya akan merenungkan firman Tuhan. Amen. Amen. And meditating means, meditating means. Merenungkan firman Tuhan berarti. Well, let me give you an example in the Bible. Saya berikan contoh dalam Alkitab. Well, there are many characters in the Bible who meditated on the word of God, right? David is a good example. Banyak sekali karakter-karakter di dalam firman Tuhan. Alkitab mengatakan dia merenungkan firman Tuhan. Daud salah satunya. To me, there's one character in the Bible really best describes how to meditate the word. Ada satu karakter atau hamba Tuhan yang benar-benar menggambarkan How to bagaimana meditate the merenungkan word of God. firman Tuhan. And that is Mary, the one who gave birth to Jesus. Itu adalah Maria, ibunda daripada Tuhan Yesus. Christmas is a season. People forget about Mary all throughout. And Christmas time, December, we remember Mary, right? Sepanjang tahun kita lupakan Maria, ibunda Yesus, tetapi ketika Natal kita baru ingat Maria. And indeed,
the Bible describes, time to time in few incidences, how, whenever something miraculous happened, the way Jesus was born and the way the wise men brought the gift, the stars and the angels appeared and all that. Whenever there was miracles, the Bible says others were amazed. Ya, kalau kita baca cerita-cerita Natal seperti ketika malaikat Tuhan datang, ketika orang Majus datang dan sebagainya, selalu dikatakan orang tuh terkagum-kagum akan kejadian-kejadian itu. Yeah, but the Bible says, but Mary treasured them and pondered them in her heart. Ada firman Tuhan ketika malaikat datang kepada Maria, dikatakan Maria itu dikatakan dia menyimpan dan merenungkan firman daripada Tuhan. Is it in the screen as well? Yes. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu, perkataan Tuhan di dalam hatinya dan merenungkannya. Whenever God sent a message, while people were just amazed, wow, for her it was like she treasured it and pondered them in her heart. Ya, ketika kejadian keajaiban datang, orang terkagum-kagum, tetapi Maria, lihat sikapnya. Dia menyimpan perkataan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, pesan Tuhan. Yeah, and that's what it means to meditate. Treasure it and ponder them in your heart. Itulah artinya merenungkan, yaitu menyimpannya sebagai harta dan kemudian merenungkan harta itu. Yeah, it's a good example. Itu adalah contoh. Yeah, so all of you, many people, in this Christmas season, hear the message, yeah? Ya, setiap kita pada today you are hearing the message of God, kita mendengarkan pesan-pesan Natal, the word of God. But some people will just be amazed. Wow, that was a good message. Yeah. Ya, saudara akan menerima pesan Natal, khotbah Natal dan saudaranya, ya itu khotbah yang bagus saja. But some will treasure that word, that message, and ponder them in their heart. Tapi banyak dari kita harus merenungkan khotbah firman Tuhan tentang Natal apapun di dalam hati kita dan merenungkannya. And I pray ICA Indonesian congregation are the people who will treasure the words that is spoken to you today and ponder them in your heart. Saya berdoa kita semua di tempat ini ketika firman Tuhan ditaburkan, tidak hanya sudah mendengar dan kemudian lupa, tetapi menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Amen. And it's not just the word that you hear on Sunday. Bukan hanya firman Tuhan saudara dengarkan di hari Minggu, saudara. You want to have a fresh manna, fresh food, fresh word of God every day, right? Amen. Tapi saudara harus menginginkan dan menjadikan firman Tuhan, mana Tuhan menjadi kehidupan kita fresh setiap hari. Yeah. Rick Warren defines meditation as this. Ada seorang hamba Tuhan yang saudara kenal, mungkin Rick Warren, dia mengatakan merenungkan firman Tuhan seperti ini. He says, focus thinking on the word of God is meditation. Ya, fokus dan memikirkan dengan fokus kepada firman Tuhan itu adalah perenungan. It says focus thinking on the problems is called worry. Fokus memikirkan masalah-masalah dunia adalah kekhawatiran. Yeah. So worrying and meditation is opposite end of the spectrum. Kekhawatiran dan perenungan itu berbeda dan sangat bertolak belakang. When people focus thinking on problem, then that's worrying, yeah? Ya, kalau saudara fokus mikirin masalah, itu menjadi kekhawatiran. That problem, yeah? But when you focus on the word of God, that's called meditation. Ketika saudara fokus memikirkan firman Tuhan, itu adalah meditasi. Abiding in the word. Perenungan atau tinggal di dalam firman Tuhan. Amen? Amen? Yeah. My father is sick in cancer. Ya, papa saya hari ini menderita kanker. Recently got worse. Ya, hari-hari ini menjadi lebih parah. Yeah, he's been morphine painkiller for some time, but it's getting worse. Even the morphine is not releasing his pain. Dan jadi harus meminum obat penghilang rasa sakit dan makin parah sakitnya. Yeah, and there was a little bit of disagreement with me and my sisters. Yeah, there in Australia about doctors. Yeah, which doctor to see. Rasa sakitnya sungguh luar biasa sehingga beliau dengan kakak perempuannya yang di Australia ada sedikit argumentasi dengan sang bapak. Because to me, I felt like he needs to go to the big hospital and see specialist. But for them, he's already done that before. Now it's just a pain management stage, last stage of his life.
it's good enough for him to just see the GP and get the painkillers. Ya, bagi saya mereka harus membawa papa ke rumah sakit yang besar untuk perawatan lebih lanjut lagi. Tapi mereka mengatakan sudah pernah kita lakukan. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah meminum obat anti sakit saja. But since they're the one taking care of him, I'm only here, I'm only talking with mouth, I have no power, yeah? They have the power. Ya, keinginan saya untuk mereka dibawa ke rumah sakit, tetapi karena mereka, keluarga saya sudah merawat papa, mereka yang punya kuasa di sana. Saya hanya ngomong, tetapi saya di sini nggak bisa melakukan And if apa-apa. I say more, they will get upset and tell me, why don't you do it then? Ya, kalau saya mengatakan lebih banyak bapak-bapak, mereka akan, kamu datang aja ke sini ngurusin papa. So my heart worry. He has to see, more, specialized doctors. Of course, before he did that, but now he has to go back again to the big hospital. But my sisters so I'm worried what to do. Ya, jadi saya memikirkan hal itu berulang-ulang supaya mereka ke rumah sakit lagi, perawatan lagi. Jadi itu menimbulkan kekhawatiran, saudara. And whenever I call my parents, he's sick, my mom is stressed. It worries my heart. Yeah. Ya, ketika saya telepon keluarga di Indonesia, saya tahu mereka stres, saudara. Di Australia. Australia. Pastor Ari loves Indonesia too much. Yeah. Australia. Ya, hati beliau menjadi tambah khawatir. Maybe I should put my parents in Indonesia. Yeah. Yeah, like that. And then I thought, so because I'm worrying, my heart no joy then. Yeah. Ketika khawatir, hati saya tidak memiliki sukacita. Yeah. So I thought, no, I'm focusing on the problems. That is worrying. Ya, saya pikir kalau saya fokus dengan masalah itu menghasilkan kekhawatiran. I'm gonna focus on the word, on who God is. Kemudian saya putuskan untuk fokus kepada firman Tuhan, kepada siapakah Allah saya. God said, whoever abides in the word, in my word, who abides in me, whatever you ask, it shall be done. So I focus on that word. Saya fokus pada firman Tuhan tadi, kalau engkau tinggal di dalam aku, firman-Mu tinggal di dalam aku, apapun yang aku minta engkau akan kabulkan. Itu yang saya fokus. And then instead of focusing on the problem, then what do? I just focus and then pray. Good doctor, in the name of Jesus. Daripada fokus pada kekhawatiran yang tidak bisa dilakukan, saya fokus kepada firman Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengirimkan dokter yang lebih baik lagi. Amen. Good doctors. So I just prayed. Not complicated. Prayer doesn't have to be complicated. Saudara, saya berdoa tidak perlu terlalu kompleks dan terlalu tidak rumit, saudara. Yeah, pastors don't pray. Some people think pastors must pray very eloquent prayer. No, actually, I pray very simple prayer. Berdoa itu simple dan sederhana, saudara. Jangan harapkan pendeta untuk berdoa yang muluk-muluk, yang indah-indah, saudara. So I didn't know how to pray. So you know what I did? I just say, God, good doctor in Jesus' name. Good doctor in Jesus' name. That's how I pray. Tuhan, dokter yang baik, dokter yang hebat di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya itu yang saya doakan. Yeah, just 2 days into praying that, God did a miracle. 2 hari saya berdoa itu, Allah melakukan mukjizat. Something happened yesterday. Terjadi sesuatu di kemarin. Yeah, and anyway, long story, something happened and he was put into emergency and got the best 2 specialist doctors working for him. Kemudian akhirnya bapak saya ditaruhkan di rumah sakit dan kami memiliki 2 dokter yang terbaik untuk melayani dia. Amen. That's what happens when we don't focus on the problems, but we abide in the word, as in John 15. Itulah perbedaan kalau kita hanya fokus kepada masalah, kekhawatiran, tetapi kita fokus kepada firman Tuhan dalam kita minta apapun dikabulkan. Amen. I want to. There's so much importance in reading the Word of God. Saudara, sangat penting untuk membaca firman Tuhan. Yeah. Who reads the Bible every day here? Siapa membaca Alkitab firman Tuhan setiap hari di sini? Every day. Setiap hari. Ya. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Yeah. Setiap hari. Yeah. Every day. Yeah. And do you just read it and then, or do you meditate it? Saudara hanya you baca have a focused thinking on the Word of God. Hanya baca toh dan lewat itu saja atau selalu merenungkannya, fokus kepada firman itu. Merenungkan. Meditate. There's a power in the Word of God. Ada kuasa di dalam firman kebenaran Tuhan. Yeah. The Word of God has a power to change people.
firman Tuhan ada kuasa untuk mengubahkan setiap kita. And the Word of God has a power to strengthen people. Firman Tuhan ada kuasa untuk menguatkan setiap kita. Amen? Amin. It's the Word of God. Hanya firman Tuhan. You know, when I first started Nepali congregation, Ketika saya mulai dengan pelayanan ibadah jemaat Nepali, by the way, what time should I finish? Silong. Huh? Still long? Okay, then I can share this story, yeah? Ya, saya You akan want to know bagikan how I cerita ini. started Nepali, how Mau tahu God bagaimana started, not saya me, God memulai, started. ya. Yeah. Ibadah Nepali. You know, I started with one person, Saya mulai dengan satu orang a non-Christian man, dan bukan orang percaya and crippled, yeah? dan juga pincang. He was working as a cleaner, and the machine he got cut off with the cleaning machine, his toes. Ya, dia adalah pekerjaannya pembersih gitu ya, dan kemudian dia bekerja jari-jarinya kepotong, saudara, Yeah. kaki. Well, that's and he was processing his the compensation case with small law firm, which we knew. Yeah, Pastor Peter was a friend with. That's how we got to know him. Yeah. Ya, karena dia sedang menuntut pemulihan daripada kecelakaan kerja itu kepada satu perusahaan di mana Pastor Peter tahu, mengenal. So, you know, and you may thinking, how can you start a congregation with one person? Jadi Okay. saya bertanya, bagaimana memulai gereja atau jemaat dengan satu anggota saja? Yeah, it's a long story to explain it, but so it happened like that. Yeah. Nah, cerita It wasn't yang meant to be, you know, one person, but it just happened. Okay. So, yeah. Cerita It's a long panjang, story ya, to explain. Yeah. untuk dijelaskan, tetapi memang kami memulai dengan satu orang saja. Yeah. But the thing is, so because it's only one who comes every week. Ya, karena dia satu orang saja setiap minggu datang. Yeah, and I spoke no word of Nepali at that time, and he hardly spoke any English. Dan orang itu tidak bisa bahasa Inggris dan kami tidak bisa berbahasa Nepali And there was no translator at that time. dan tidak ada Yeah. penterjemah pada There was waktu no itu. team to help me with because there was no Nepali in ICA at that time. Ya, waktu itu belum ada sama sekali jemaat Nepali dan tidak ada yang membantu, saudara. Yeah, so I was at the mercy of there were few Nepali staff in this small law firm, just Yeah. around 2 or 3 at that time. Yeah. Jadi saya mendapatkan kemurahan di perusahaan law firm itu hukum, ada beberapa orang yang bisa bahasa Nepali. So I was at their mercy. If they have a time, they will drop by. You know, Nah, jadi tergantung dengan mereka. Kalau mereka punya waktu, So mereka datang. maybe one of them, drop by to help translate to the Bible study with this one man. Yeah. Jadi orang dari kantor hukum itu datang kalau ada waktu untuk membantu menerjemahkan kepada satu orang itu. Yeah. So it was a great stress to me Jadi saya mengalami stres yang luar biasa. because I'm a type of person who like to have everything planned. 1, 2, 3. You know, that step by step. Karena saya memiliki kebiasaan untuk semuanya direncanakan tahap pertama, tahap kedua dan semuanya dan seterusnya. But I cannot. I don't know who's going to turn up that day to translate. Ya, tapi saya tidak bisa dengan detailnya itu rencana itu karena saya tidak tahu pada hari Minggu itu siapa yang akan datang untuk menerjemahkan. So it was not only I was discouraged because there was only one person, I was also very stressed that, what if nobody comes and then just this man and me, only 2 of us, Oke. Jadi saya sedikit stres, saudara. Setiap hari Minggu, kalau nggak ada yang datang berarti cuma saya dengan dia yang nggak bisa sama-sama ngomong. And I think that would be so awkward, you know. Sangat situasi yang sangat-sangat tidak Yeah. mengenakan. And several weeks passed by like that. Kemudian beberapa minggu lewat. By the grace of God, there was always somebody who turned up. So I was never with only just him. Yeah. Ya, jadi kemurahan Tuhan akan selalu ada orang yang datang untuk membantu. Yeah. But it was a stress for me every week, several weeks like that. Tetapi merupakan minggu-minggu yang begitu stres gitu setiap minggu awal-awalnya. And in one day, one day before, so that was Thursday. Every Thursday, when I wake up, the stress falls on me. Oh, Thursday. Jadi itu setiap minggu stres kepada hari itu, hari Kamis harus bertemu dengan orang itu. Yeah, and when I was about to go out, to the place, I was so dreading, to go out. I didn't want to go. What if nobody comes? Ya, pada hari itu ketika harus melayani pada Kamis itu, saya stres. Sepertinya saya nggak mau keluar. Saya pikirkan kalau nggak ada orang bagaimana? Yeah, and that day, as I was dreading to go, ya, pada suatu hari ketika hari itu saya harus pergi. yeah, I had this strong urge to open the Word. Ya, kemudian saya memiliki
tekanan untuk mengatakan suatu firman. Yeah. And when I opened it, it was Isaiah 61. Kemudian saya buka firman Tuhan dari Yesaya 61. Yeah, where it says, yeah, this is the passage where it says, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the good news to the poor. Ya, firman Tuhan mengatakan roh Tuhan ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang. You know the famous bersalah. passage, yeah? It's in Luke as well. Jesus refers that and then He says it about Himself. Itu juga dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Lukas. Yeah, this is what He said. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the good news to the poor, to set the captives free, to open the blind eyes, and to proclaim the year of the Lord's favor. Itulah dikatakan roh Allah mengurapi aku untuk mengabarkan kabar baik. Untuk apa? Merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Well, this is a passage that talks about Jesus. Ya, kita tahu ayat ini berbicara tentang siapa? Yesus. But we as disciples of Jesus, what Jesus was sent for, we are also sent for. Ya, seperti hanya Yesus ini berkata tentang Yesus, kita sebagai murid Yesus, Yesus diutus, kita juga diutus seperti Yesus. Yeah, when I read it, I knew God was speaking to me that He has anointed me to preach the good news to the poor. Ya, ketika saya baca ayat ini, saya juga merasa firman Tuhan ini untuk saya diurapi oleh Roh Kudus untuk berbicara, memberitakan Injil To kepada set orang. the captives free Bagi orang-orang tawanan and proclaim the Lord's favor. dan untuk menyatakan The year of the perkenanan Lord's Allah. favor. And as I read that strength just strengthened me from that discouragement and stress, dreading. It just started filling me with a new strength. Nah, ketika saya baca firman itu, ketika saya sudah putus asa, saya dipenuhi oleh kekuatan luar biasa untuk maju, untuk berjalan, untuk memberikan firman Tuhan. That's how I was able to continue with that one person. Itulah kekuatan saya dimampukan untuk melayani hanya satu orang. And now, well over 100 people receive Jesus as their Lord, yeah, and got baptized in that place in Wan Chai. Ya, Yeah. di Wancai, jemaat Nepali Yeah, lebih dari they 100 receive orang Jesus as sudah Lord menerima from Yesus that sebagai one Tuhan person. dan Juru Selamat. Dimulai dengan satu orang. Yeah, now that place gets packed every Sunday, Ya, tempat from itu, children to old men. ya, Yeah. di Wancai itu sudah penuh dari anak-anak sampai orang-orang dewasa. Yeah, and it was the Word of God that strengthened me. Itulah firman Tuhan And yang not give up. menguatkan saya. Amen. Amin. So Word of God has this kind of power to strengthen you, your very inner being. Amen. Amin. Itulah firman Tuhan yang memampukan memberikan kekuatan, kekuasaan bagi kita dari dalam. Amen. And the Word of God not only strengthens us, you know what it happens? You know, it transforms us, it changes us. Tidak hanya firman Tuhan menguatkan kita, tetapi juga mengubahkan kita. Amen. Amin. You know, the Word of God, you know, is actually that same one man, yeah, who became Christian, yeah. At that time he was non-Christian, yeah, and he became that one man. Even after he became Christian, he had many problems. He had alcoholic problems and violent problems and all that. And God, set him free from the alcohol miraculously, yeah. Ya, orang yang sama itu, dia ketika saya melayani bukan orang percaya. Tidak hanya masalah tentang hukumnya, tetapi masalah tentang kehidupan pribadinya. Tukang minum, penuh dengan kekerasan. Ketika dia menerima Tuhan Yesus, Tuhan melepaskannya dari kecanduan minum It's a alkohol. miracle, yeah. Suatu keajaiban. But he had an anger issue. He cannot control his anger. Tapi dia punya satu masalah. Dia tidak bisa menguasai kemarahannya. Jadi dialah seorang pemarah. But so in terms of his character, even after he became Christian, he was still having that anger character issue. Ya, walaupun dia sudah bertobat, tetapi masih memiliki karakter yang lama, yaitu sebagai seorang pemarah. Wow. When he's angry, and he gets angry easily, he will just yell. Yeah. Dia orangnya gampang sekali marah. Oh, main teriak saja kalau dia marah. Yeah. Even at church, I saw him throwing, I don't know what it was, objects to his daughter. Chest. Yeah. Ya, bahkan And then di gereja- yelling at his wife. He couldn't control Ya, himself. dia tidak bisa mengendalikan. Bahkan di gereja saya melihat bahwa melemparkan sesuatu kepada putrinya, marahin istrinya. Yeah. And so you know what changed it?
Saudara tahu apa yang mengubahkan dia? I would like to say a miracle overnight. Saya mau melihat keajaiban Tuhan hanya semalam saja langsung terjadi. No, it wasn't. Tidak, saudara, tidak segampang itu. It was actually, actually now, what we are doing is in Nepali congregation, yeah, I encourage everyone to do daily devotions every day, meditate on the Word of God every day. Di Yeah. jemaat Nepali saya menganjurkan setiap jemaat untuk membaca renungan setiap hari dan merenungkan setiap firman Tuhan. Yeah, and it wasn't, before when he was not reading the Bible every day, meditating Word every day, although he's Christian, his character issue was still a problem. Ya, ketika sebelum dia merenungkan firman Tuhan setiap hari, ya walaupun dia sudah Kristen, tetapi karakternya tidak berubah. But when he started reading the Word of God every day, Tetapi ketika dia mulai membaca meditating firman on His Tuhan, Word merenungkan every day, firman Tuhan setiap hari, day and night, pagi dan sore, he started changing. dia mulai berubah. What he was angry daily became weekly. Dia marah setiap hari, akhirnya marah setiap minggu. And then that weekly became once in 2 weeks. Setiap minggu marah, tapi akhirnya menjadi marah setiap 2 And then minggu. became once a month. Kemudian menjadi marah setiap bulan saja 1 kali. Then less. And now I hardly see him like that. Berkurang, saudara. Transformed, changed. Sekarang saya jarang lihat dia marah. Terjadi transformasi. And that's what happens. God often works as a process. Ya, firman Tuhan terhadap kita seringkali adalah suatu proses. Yeah, I want to encourage you. Don't get discouraged just because I read the Bible today all day, but I'm still the same. Don't get discouraged just because it doesn't happen. It just overnight, instantly. Jadi jangan putus asa. Saudara bisa baca Alkitab. Tuhan, saya baca Alkitab, firman Tuhan setiap hari, seharian, tapi nggak ada perubahan dalam hidup saya. Saudara tidak seperti itu, saudara. Yeah, our God, of course, He can set you free instantly. I've seen that too. Yeah. I've seen people getting instantly healed from drug addictions and all that. Yeah. Saya percaya Tuhan bisa mengubahkan begitu saja. Saya melihat Tuhan membebaskan orang dari kecanduan obat begitu saja. But often, do you know God chooses to work through process? Tetapi seringkali Allah bekerja seperti proses adanya. If you're 100 kilo, Ya, saudara, kalau berat saudara 100 kilo. and you want to lose 50 kilos in one night, Kalau saudara ingin menjadi 50 kilo dalam satu malam, do you know what happens? saudara tahu apa yang terjadi? You die. Saudara akan mati. You die. Yeah? And God often works in the process. Ya, Allah- Not make you just become slim in overnight. Allah seringkali bekerja melalui proses. Saudara tidak you membuat know- saudara kurus satu malam. Some people come to me Ada orang datang kepada with saya. issue they've been having for 20-something years. Issues. Yeah, issues. There's some problem Yeah. in their that they Ada- want to be free from. Ya, ada orang yang datang kepada saya ingin lepas daripada masalah They- kehidupannya. It's some addiction or some the depression issue, whatever. Yeah, Yeah, or ada their anger masalah- issues, their character issue. Yeah, Depresi, masalah karakter, juga masalah kecanduan. and some people come to me with the issue that and then they expect me to do something that will instantly change them in 1 hour. Ya, mereka biasanya datang kepada saya Do untuk they have this. They expect me to do something in 1 hour, and that ya dia datang kepada saya biasanya tolong doakan, tolong lakukan sesuatu dalam beberapa waktu ini, ubahkan saya secara total. Yeah, they come to church during our 1.5 hour service. They expect they do they get changed for something that they've been struggling for 20-something years. Ya, datang ke gereja ibadah 1,5 jam, mereka menginginkan dalam 1,5 jam itu berubah kehidupan mereka yang sudah puluhan tahun menjadi kehidupannya. God can. I've seen Him doing it Ya, Tuhan memang bisa melakukan instantly, itu. but often God worked through the process. Ya, tetapi sering Allah bekerja melalui proses. Jesus, Yesus, He could have come to the earth as a 30-year-old adult man, right? From heaven descended, and then He can start the ministry at 30. That's when He started, 30 years old, yeah? ya, kita tahu Yesus memulai pelayanannya umur 30 tahun. Saudara, sebagai Allah, dia bisa datang ketika menjadi dewasa 30 tahun dan langsung mulai pelayanannya. But that's not how God did it. Tapi bukan begitu cara kerja Tuhan. Yeah, He did it through the process from conceiving in a woman's womb,
birthed as a baby, grew up as a boy, and then teenager, young adulthood, and then reached 30. That's when he started the ministry. Allah menjadi manusia. Went through all the process. Ya, Allah menjadi manusia pun proses, saudara. Dikandung, lahir sebagai baby, kemudian mengalami masa kanak-kanak, dewasa, sampai 30 tahun baru mulai melayani. Ada proses bahkan dalam kehidupan manusia Allah. And there was a big purpose for that. Ada tujuan besar di balik itu. Yeah, I don't have time to go through all the reasons and purpose, but one thing we know is this. God works through the process for the best reason, for the best purpose He has for each one of us. Saudara, Allah bekerja melalui proses untuk mendatangkan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Amen. Amin. So often He will take you through a process. Ya, seringkali Allah akan membawa saudara mengalami proses-proses. Yeah, because He has a purpose for you through that process. Dan dia punya tujuan melalui proses-proses itu. Yeah, and what we need to do is through the process is the Word of God that will transform us from the week to month, 3 months, 6 months, and 1 year later you see, I am transformed. Ya, kalau saudara sadari melalui proses Tuhan dengan tetap setia, saudara akan melihat mungkin tidak ada perubahan dari minggu, tiap bulan, 3 bulan, setahun, tapi saudara akhirnya akan melihat tujuan besar Tuhan dan saudara akan melihat, wah saya sudah berubah. Amen. Amen. And that's what the Word of God will do in your life. Itulah yang akan dikerjakan firman Tuhan bersama-sama proses. Yeah. Don't just cram to read it in one day. Oh, I missed the Monday to Saturday, so Sunday I'm going to read it all. Yeah. Dan jika baca firman Tuhan itu bukan kebut-kebutan. Oh, saya sudah telat 3 hari, saya harus kebut, saudara. Well, that's one way of doing it, but it's much better if you do daily Ya, through a itu memang process. bisa kita lakukan, tetapi setiap hari melalui proses. Amen. Amin. God is a God of process. Allah adalah Allah yang memproses. Yeah, His Word is powerful. Firman Tuhan memiliki kuasa. And He will change you, transform you through His Word. Dia akan mengubahkan, mentransformasi kehidupan saudara melalui firman-Nya. Amen. So Amen. some of you think, oh, I wanted God just send His Spirit upon my head and then feel some electrocution, and then I'm changed, in 2 seconds. Ya, mungkin saudara dalam 2 detik saudara inginkan Tuhan kirimkan Roh Kudus turun atas saya, saudara merasakan aliran listrik dan saudara berubah. Because God loves us and He has a great purpose in your life, most likely what He will do is, as you read His Word, meditate His Word daily, He will transform you bit by bit through the process. Ingat saudara, Allah memiliki tujuan dalam kehidupan setiap kita. Kita lakukan setiap hari, Tuhan yang memproses kita, Dia akan mengubahkan kita. Amen. And sometimes actually the Word of God is so powerful, it can give you that almost like electrocuting feel, that will change you substantially in one moment too. Ya, Allah juga punya kuasa. Dan firman Tuhan datang kepada saya, sesaat saja saudara berubah karena firman Tuhan itu berkuasa. Amen. So that's the power of the Word. Itulah kuasa daripada And that's what I came for. The message that I wanted to pass on to you today ya, itulah saya datang hari ini, firman Tuhan ingin saya seberangkan kepada saudara. is meditate on the Word Renungkan kebenaran in firman your daily life dalam keseharian and saudara. experience the power of God in your life. Dan alami kuasa firman Tuhan dalam hidup saudara. Amen. Amen. Come on, let us all stand. Mari kita bangkit berdiri.